Welcome student. This is our second lecture of third chapter, Life Processes in Living Organism part 2. Okay. In last lecture we learned what is reproduction and asexual reproduction in unicellular organisms. मागच्या लेक्चर मध्ये आपण प्रजनन आणि एकपेशीय सजीवांमधील अलैंगिक प्रजनन अभ्यासलाय. But the asexual reproduction not only carried out in unicellular organisms. Some multicellular organisms also carried out asexual mode of reproduction. सर्व एकपेशीय सजीवच फक्त अलैंगिक प्रजननाचा अवलंब करत नाही, तर काही बहुपेशीय सजीव सुद्धा अलैंगिक प्रजननाचा अवलंब करतात. आपल्याला ते आज शिकायचं आहे. One point is asexual reproduction in multicellular. मल्टीसेल्युलर म्हणजे बहुपेशी, मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझम्स. मराठीत लिहायचं असेल तर आपल्याला बहुपेशीय सजीवांमधील अलैंगिक प्रजनन. Okay, there are few types of reproduction. Like first, fragmentation. Fragmentation म्हणजे मराठीत खंडीभवन आपण त्याला म्हणतो. The fragmentation mode of reproduction is mainly carried out in Spirogyra and Cycon. When there is abundance of water and nutrients available to Spirogyra, its filaments grow very rapidly and they break themselves in many parts. You can see in the figure that how the Spirogyra break itself in many parts, and after breaking, each part of that Spirogyra is start to live as a separate Spirogyra. Okay, and Cycon is also example of the sponge, which is also carried out the fragmentation mode of reproduction. आकृतीत बघताय तुम्ही की स्पायरोगायरा जेव्हा पाणी आणि पोषक द्रव्य मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध असतात तेव्हा त्याचे तंतू वेगाने वाढतात आणि त्यानंतर ते स्वतःला अनेक तुकड्यांमध्ये विभाजित करतात आणि त्यानंतर प्रत्येक तुकडा हा एक स्वतंत्र स्पायरोगायरा म्हणून वाढायला सुरुवात होते. अँड द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड ॲज फ्रॅगमेंटेशन आणि यालाच आपण खंडीभवन असे देखील म्हणतो. द नेक्स्ट इज रिजनरेशन. रिजनरेशन म्हणजे पुनर्जनन. रिजनरेशन म्हणजे काय? पुनर्जनन. व्हॉट इज रिजनरेशन? डू यू ऑब्झर्व द वॉल लिझार्ड इन अवर हाऊस? If you try to catch the wild lizard in hurry or in the situation where the wild lizard feels it is danger, he breaks the part of his tail, and after few days the part which was break from the tail regenerates from the body of lizard. भिंतीवरील पालीचं आपण निरीक्षण केलं असेल, जेव्हा तिला वाटतं की ती धोक्यात आहे, की तिला धोका आहे, तर ती पळत असताना आपल्या शेपटीचा काही भाग हा तोडून टाकते आणि नंतर काही दिवसानंतर तो शेपटीचा तुटलेला भाग परत वाढतो आणि पूर्ववत ती होऊन जाते. दॅट इज कॉल्ड पुनर्जनन. सिमिलरली द एनिमल प्लॅनेरिया, यू कॅन सी ऑन द बोर्ड, दॅट इज द इमेज ऑफ प्लॅनेरिया. प्लॅनेरिया ब्रेक्स itself in two parts, and after breaking, you can see on in image, after breaking each part is start and it's regenerate the remaining part of the body, and hence from one planaria two different planarias are formed and they live separately. आकृतीत आपण बघू शकतो की आकृतीमध्ये प्लॅनेरियाचे शरीराचे दोन भाग झाल्यानंतर ते झालेले दोन्ही भाग आपल्या शरीराचा उर्वरित भाग तयार करतात आणि एका प्लॅनेरियापासून असे दोन प्लॅनेरिया तिथे तयार होतात आणि या प्रक्रियेला रिजनरेशन, पुनर्जनन असे म्हणतात. ओके,
Few people, or not, they are not common people actually, they are scientists or they are the observers of nature, say that regeneration is not actually the mode of reproduction, because not any living thing, living organism wait itself to get apart or to get part in two part different parts for regeneration mode. अनेक जे अभ्यासक आहेत किंवा शास्त्रज्ञ आहेत त्यांच्या मते पुनर्जनन ही मोड ऑफ रिप्रोडक्शन म्हणजे प्रजननाची प्रक्रिया नाहीये, कारण कोणताही सजीव नवीन सजीव तयार करण्यासाठी स्वतःचे तुकडे होण्याची वाट पाहत नाही. बट ओके, इट इज ऑल्सो इन द टाइप्स ऑफ asexual reproduction. The third one is budding. It is different than the unicellular. We are studying multicellular. In unicellular there is also budding, but that budding is आपण त्याला कलिकायन म्हटलंय मराठीत. And here in multicellular, budding means मुकुलायन. Budding means what? Muculayan. The budding is happen in hydra. Similar to spirogyra, when there is a abundant water and nutrients are there, hydra also grows. How they grow, you can observe the figure. In figure, the bud is formed on the parent hydra, and that bud starts to regenerate to a nascent hydra. The body layers and digestive cavity of that nascent hydra is connected to the parent hydra. So water and all the nutrients are provided to the nascent hydra, and when the nascent hydra grows, then it's separated from the parent hydra and two different hydras start living separately. आकृतीत आपण बघू शकतो की पॅरेंट हायड्रावर बर्ड म्हणजे मुकुल तयार होतो, आणि ते मुकुल हे एक नवजात हायड्रामध्ये वाढायला सुरुवात होतो. नवजात हायड्राचा शरीर स्तर आणि पचनगुहा हे पॅरेंट हायड्राच्या शरीर स्तर आणि पचनगुहाशी जोडलेलं आहे, आणि म्हणून त्याला आवश्यक असलेलं पाणी आणि पोषक द्रव्य हे पॅरेंट हायड्रापासून नवजात हायड्राला मिळतात. जेव्हा नवजात हायड्राची वाढ परिपूर्ण होते तेव्हा ते पॅरेंट हायड्रापासून वेगळं होतं आणि दोन सेपरेट हायड्रा स्वतंत्रपणे वाढायला सुरुवात होते. And that is called budding, muculayan. The fourth, after budding, okay, up to this we are learning three: fragmentation, regeneration, budding. And now next, vegetative propagation. Okay, what is vegetative propagation? Vegetative propagation means what? The mode of reproduction of plants from their root, stem and leaves. When the plants reproduce themselves by the mode of roots, stem and leaves, then it is called as vegetative propagation. Like suppose we know potato, okay? Potato have eyes on its tube, and from that eyes different from that eyes a new potato plant is generated. Similarly, we know that there are birds in bryophyllum leaves. You can observe the diagram. The potatoes are regenerated or reproduced by the eyes present on tube, and on bryophyllum leaves there are birds, and that from birds a new leaves are formed, new bryophyllum plant is formed. Okay, that is vegetative reproduction. बटाट्याच्या झाडाला ट्यूब्सवर असलेले जे आपण त्याला डोळे म्हणतो, त्या डोळ्यांपासून नवीन बटाटा झाडाची निर्मिती होते. तसंच ब्रायोफायलम म्हणजे पानफुटी वनस्पती, पानफुटी वनस्पतीच्या पानांवर असलेल्या बर्ड्स म्हणजे मुकुलमधून नवीन पानफुटी वनस्पती निर्माण होते. अँड if you take an example of sugarcane and grass, sugarcane and grass, there are nodes are present, and on that nodes the birds are present, and from that birds a new plant is reproduced. Okay, ऊस आणि गवतामध्ये त्याच्या पेरांवर मुकुल असतात आणि त्या मुकुलापासून नवीन त्याची पुढची प्रजाती किंवा ते निर्माण होतो. And the example of sweet potato, carrot or radish, they are produced from their roots. They are produced from their roots. So in vegetative propagation, the plants are produced from their
Yes, they are produced from their stem, roots, and leaves. Okay. Last one is spore formation. Last one is spore formation, bijanu nirmiti. What is spore formation? We all know fungi, yes, how they develop. If we take a piece of bread or chapati bhakri and we put it in dark place in a humid condition, after 2 or 3 days, there is a layer of fungi develop on that bread or piece of bhakri. जर आपण पाव चपाती भाकरी याचा तुकडा ओलसर करून अंधारात ठेवून दिला तर 2-3 दिवसानंतर त्याच्यावर आपल्याला फंगस म्हणजे बुरशी वाढल्याचं दिसून येतं. The body of fungus is filamentous and it also have sporangula. And when all the spores are developed, the sporangula burst and the spores are again spread and they are settled on the surface of the bhakri, chapati or bread, that they are nutrient substance and they start to develop a new colony. Okay. जेव्हा म्युकर सारख्या बुरशीला तिथे जसे तंतुमय असतात त्यात स्पोरेंजिला असतात त्यात स्पोर्स जेव्हा म्हणजे बीजाणू जेव्हा वाढ पूर्ण होते तेव्हा ती बीजाणूधानी स्पोरेंजिला म्हणजे बीजाणूधानी फुटते आणि त्यातून सर्व बीजाणू हे आजूबाजूच्या पदार्थावर जाऊन रुजतात आणि नवीन एक फंगस कॉलनी तयार होते. ओके. So student, these are the 5 modes you can observe in figure how the spore formation takes place. There is an example of mucor. Okay. So we learned today 5 modes of reproduction in asexual reproduction of multicellular organism. आज आपण बहुपेशीय सजीवांमधील अलैंगिक प्रजनन अभ्यासला. फर्स्ट वन इज फ्रॅग्मेंटेशन, रिजनरेशन, बडिंग, व्हेजिटेटिव्ह प्रोपॅगेशन अँड स्पोर फॉर्मेशन. ओके, मराठीत पण ते लिहिलेलं आहे. We will meet in next lecture. In next lecture, we will learn the sexual mode of reproduction. Until then, goodbye. Thank you.